Good afternoon. Today we'll have a small group discussion, and you are too small for the discussion, okay? And the subject is one of the most important subjects, really. يعني كنت أتمنى الكل لأن محاضرة يعني أو discussion مهم جدا لمرض في غاية الأهمية. إن شاء الله عند تخرجكم وكل يوم راح تشوفوا عدة مرضى في هذا المجال. يعني it's very common, iron deficiency is very common subject. Anyhow, I will present it to you in a way, not a lecture. So you have to be aware that we don't have a lecture today. We have a discussion, so we can exchange ideas and questions. Anybody volunteer to read for us the clinical scenario? Anybody of you? يلا تفضلي بس صوتك شوي يعني إذا تحبي المايك تاخذيه ما عندي مانع. ديالي. Maria is 17 years old, student who has recently migrated to Australia from Malta with her parents. She comes to you complaining of general fatigue and occasional dizziness. Maria has no significant past medical history and is not on any regular medicines. She does not drink alcohol or smoke. Her parents are both healthy. In examination, she has strong peripheral pulses, and her cardiovascular system examination is normal. Blood pressure is 150/75 mm mercury. Pulse 90 per minute. And Body mass index. Body mass index is 19.5 kg per square meter. Maria has pale skin, conjunctiva, and nail pits. Given her clinical symptoms, age, and finding in physical examination, we suspect that Maria may have iron deficiency. Now you can read for us the questions regarding this case scenario. Then after that, I will do summary for the case. Right. You can read for us the questions that are based on the clinical scenario. Now, the question goals and objective. First, you can read it. To assist you in establishing a diagnosis for iron deficiency anemia, what additional questions would you ask Maria? What additional questions we have to ask Maria beside what we have asked her in the clinical scenario? Yes. Second. Describe the structure of a molecule of hemoglobin and explain a role played by iron in the transport of oxygen. Right. Describe What is the most I can't skip reliable marker of early iron deficiency anemia? Number 3. أنا عم skip على شو شيء. تقرأ يعني number 3. أنا Who can continue for us? Number 3. Yeah. Describe the structure of a molecule of hemoglobin scaled down, laid by iron in the transport. Number 4. Continue until the end. How is iron stored and transported in the body? What is iron deficiency anemia and how frequently does it occur? What are the most common causes of iron deficiency anemia? Why are women more prone to iron deficiency anemia than men? Would you recommend drug therapy for malaria? So these are the questions, 8 questions. First of all, to assist your diagnosis of iron deficiency anemia,
right? What additional questions? We have a clinical scenario. There are questions in the clinical scenario. What additional? Number one. And number two, would you recommend more investigation to assist in the diagnosis? And if yes, what are these investigations? D of the same, what is the most reliable marker of, look, early iron deficiency? Look to the wording, early. Number three, describe the structure of the molecule of hemoglobin. You know it, of course. And explain the role played by iron in the transport of oxygen. And how is iron stored and transported in the body? Number five, what is iron deficiency anemia? And how frequently does it occur? مهمة, very common disease. What are the most common causes of iron deficiency anemia? Why women are more prone to iron deficiency anemia? Women are more prone to develop iron deficiency. And lastly, would you recommend drug therapy for Maria? And we are going to give details. These are the questions, so you are oriented. Now let me make summary for you regarding the case scenario and pick up the most important points. زميلتكم من قرأت السيناريو قرأتها بتفاصيل. الآن let us concentrate and pick up the most important words, the most important points in the clinical scenario. These are labeled with yellow color in this slide. 17-year-old student migrated to Australia from Malta, from the Mediterranean area. And the Mediterranean area, there are certain diseases in the Mediterranean area, right? One of the examples could be thalassemia, tamam? Sickle cell anemia. So she is immigrant to Australia. The other point, she feels fatigue. شو معنات fatigue؟ تعب، إرهاق. And occasional dizziness، عدم توازن، دايخة يعني. وهي علامات iron deficiency أو علامة anemia in general. Alright? Maria has no significant past medical history and is not on any medication, does not drink, does not smoke, and her parents are healthy. Just why saying her parents? Because there are hereditary diseases, right? So as if the scenario is telling us there is no hereditary disease. On examination, she has strong peripheral pulses and cardiovascular is normal, blood pressure normal, pulse normal, BMI 19.5, which is fit for a girl 17 years. But look, Maria has pale skin. جلدها أصفر، وجهها أصفر. Pale skin. Conjunctiva also pale. Conjunctiva من أنت تسحب الجفن لتحت الكونجكتيفا تطلع أحمر. انتبه عليه يا حبيبي. Conjunctiva is pale and the nail bed. حتى احنا مرات من نفحص المريض عند أنيميا. Just we press the nail like that, and if it returns quickly to become red again
purple red again, it means the hemoglobin is good. But if not, it will thin slowly. Right? So given all the history together, there is suspicion that Maria has got iron deficiency anemia. Look to the wording. Suspicion. We are suspected Maria to have iron deficiency. Now the question will be raised. Questions to aid in the diagnosis. Do you want to ask Maria more questions? Yes, we will in a moment. What investigation to confirm we are suspecting? Now to diagnose, to confirm the diagnosis. What are these investigations? And then we are going to talk about the practical points related to the subject. Now, common investigation to confirm diagnosis are here, mechanical. Okay? Full blood count. Do you agree? Right. Secondly, iron study to know the iron concentration in the body. And total iron binding capacity, TIBC. أكيد أخذتوها خلال الكورس. هاي آخر محاضرة لكم. Total iron binding capacity, you know it by now. Serum ferritin, look, this is very important test. We apply it in the hospital. We apply serum ferritin more than we apply the serum iron, but both can be done. Vitamin B12 مو بالضرورة أن تكون iron deficiency. ممكن تكون megaloblastic anemia. تمام؟ فلازم تعمل B12 and folate, folic acid. Occult blood. What is occult blood? Do you know what is occult blood? Blood in the stool from small oozing من نضح دموي مثلا بالمعدة بالأمعاء. المريض على مدار الأيام والأشهر يفقد كمية كبيرة من البلد. It's called in the stool, yes. Occult blood. And the last thing, screening for celiac disease. Celiac disease can cause also anemia, particular iron deficiency. The most reliable markers of those ferritin level, as I said, ferritin level, and also transferrin saturation. And we will know what is the transferrin saturation in a moment. عارفين شو هو transferrin saturation؟ عارفين؟ تمام. فإذا we go forward. Let us put general notes to you. Transferrin saturation. Transferrin saturation, the serum iron divided by the total iron binding capacity. This is the multiply by 100. This will give you the transferrin saturation. Okay, and you know this formula. The total, the transferrin saturation in male 15 to 50%, in female little bit lower, 12 to 45%. This is the transferrin saturation. What is total iron binding capacity? Measures the blood capacity to bind iron with the transferrin. يعني قديش قابلية الجسم أن يربط هو الترانسفيرين ناقل الايرون صح؟ الذي ينقل الايرون يرتبط مع عامل راح نحكي بها تفصيل اكثر مع الايرون. فكل ما في حاجه للايرون معناته التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي لوح تتاخر. كل ما
Now there is one of the most important markers, the most important factors, I can say, serum soluble transferrin. هسه حكينا هذا الترانسفيرين وعليه الايرون، صح؟ شو يسوي الترانسفيرين؟ ينقل الايرون، ينقله وين؟ لخلايا الجسم، صح؟ غير الريسبتور هو حتى يرتبط فيه. There is receptor on the body cells for transferrin. This is called serum soluble transferrin receptor. قسم من هذا الريسبتور يصير soluble بالسيرم، وقسم موجود على الخلايا طبعا، خاصة الإريثروسايت أو الإريثروبويتيك سيلز. أوكي؟ موجود بكثرة هذا الريسبتور. متى يزداد هذا الريسبتور؟ يزداد increase in iron-deficiency anemia. فأنا يعني الكيس تبعي iron-deficiency anemia suspected، فأنا لازم أسوي هذا الفحص. increase in hemolytic anemia. طبعاً الهيموليتيك anemia أو الريسبتور هذا موجود على RBC. لما يصير هيموليسيس أكيد راح يظهر بالسيرم وتزداد anemia، صح؟ ولastly normal in anemia of chronic diseases. هسه راح نجي على الموضوع في غاية الأهمية اسمه anemia of chronic diseases. الطريقة الوحيدة اللي نقدر نميز ما بين الأنيميا of chronic diseases and the anemia, the iron-deficiency anemia, is by measuring serum soluble transferrin receptor. It is normal in anemia of chronic diseases, and it is increased versus in anemia of chronic diseases. There will be an increase in the serum ferritin. Serum ferritin هون بالأنيميا of chronic diseases مو نتعامل معاه كفريتين، نتعامل معاه كأكيوت فيس بروتين مثل السيريال بروتين يزداد. اوكي؟ فإذا بالأنيميا of chronic diseases serum soluble transferrin receptor normal, while ferritin برغم وجود الأنيميا is increased. Why it increased? Because it is acute phase protein. هسه الترانسفيرين ريسبتور هذا راح يزداد بالايرون ديفيشنسي العاديه، لكنه نورمال بالانيميا اوف كرونيك ديزيزز. معاي ايدي لي والله، ايدي هاي الفكره يا انت يا الترانسفيرين ريسبتور soluble transferrin receptor normal بالانيميا of chronic diseases, increased بالايرون deficiency anemia. Now let us take some general notes. Now حكينا serum ferritin مهم for the investigation. احنا مو قلنا what other investigations? Serum ferritin, serum iron, transferrin saturation. شو هو transferrin saturation؟ حكينا serum iron على total iron bundle capacity. And soluble serum transferrin receptor. S معناته serum. TF transferrin. R receptor. The most common causes of iron deficiency anemia, I will talk about it in a moment.
Now, serum ferritin, as I said, acute phase protein. عارفين شو هو acute phase protein؟ من يعطيني مثل على acute phase protein؟ C-reactive بروتين. سمعانين بالسي-reactive بروتين؟ سيريولوبلازمين سمعانين به؟ هذه البروتينات تزداد بالانفلاميشن وبالانفكشن. يعني هلا اذا اريد انا اعرف عندك انفكشن عمل سي ار بي زايد عن الانفكشن نورمال معناته ماشي بشكل عام والاكسبشن. اوكي؟ طيب الايرون ديفيشنسي يعني عارفين كيف تكون الار بي سي؟ هايبوكروميك مايكروسيتي صح؟ with poikilocytosis and anisocytosis. بس مو بالضرورة فقط هايبوكروميك مايكروسيتي يعني هذا ايرون ديفيشنسي. It could be thalassemia. Thalassemia iron deficiency. فإذا نحتاج investigation to confirm. Iron deficiency anemia therapy هو to give iron. كيف نعطي الايرون؟ اما اورال او parenteral by injection, intramuscular injection, very careful, and the area of injection become rusty مثل لون الصدع يعني iron لونه تعرفون. So it should be given intravenously, but taking consideration that when you give it, it should be given in infusion slowly, because it may cause anaphylaxis. Now, advice to patients, we are going to advise them in different ways. I will talk to it with the coming information. This is the transferrin, okay, receptor, the diagram. Okay, these are two homodimers linked by disulfide bond, part intracellular, transmembranous, and extracellular. Bind the transferrin, and the transferrin عليها شو؟ الأيرون. يعني الترانسفيرين هو ناقل الأيرون. يرتبط مع الترانسفيرين receptor زي ما حكينا, and then it will enter into the cell and deliver the iron to be incorporated with the hemoglobin, with the heme. Okay? With the hemoglobin, with the globin. Then it will bind the receptor on the cell, and then it will deliver the iron to be used for the formation of hemoglobin. فإذا هلا خلينا نعمل مقارنة ما بين هذه البارامترز اللي حكيت عليها ما بين الايرون ديفيشنسي انيميا الاعتيادية وما بين الانيميا of chronic diseases. شو معنى chronic diseases؟ واحد عنده tuberculosis شو عنده انيميا؟ واحد عنده autoimmune diseases، واحد عنده كانسر، كل هذه chronic diseases associated with what? with anemia. كيف أفرق أنا ما بين الأنيميا اللي هي due to chronic diseases, anemia of chronic diseases, and anemia due to iron deficiency? حكينا soluble transferrin normal with anemia of chronic diseases, increased with anemia due to other causes. Now let us see the difference between both. Now look here, anemia of chronic diseases, iron deficiency anemia. هذا آخر واحد الكون
forget about it. Okay? Now iron in both will be reduced. The transferrin reduced to normal, say normal, okay? Why increase in iron deficiency? Why increase بالايرون deficiency؟ الفكرة انه الجسم محتاج ايرون، فلا بد ان يزداد. بالانيميا اوف كرونيك ديزيزز الجسم ما محتاج ايرون، ما محتاج، المشكلة مو بالايرون، صح؟ فاذا يكون نورمال. الاخرى ترانسفيرين ساتوريشن. تعرفوا الترانسفيرين ساتوريشن هو معادلة ما بين السيروم ايرون والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. So in both will be reduced. Ferritin بالانيميا of chronic diseases الفيريتين will be increased. Why increased? Because it is an acute phase of protein. صح؟ وبينما in iron deficiency anemia will be reduced. يعني انت يجي لك واحد مريض عنده مرض مثل تيوبركلوزس كانسر، راح اسوي لك فحص اشوف عندك انيميا ولا ما عندك. يجي لك الفحص النتيجه تبعه الفيريتين هاي، انت شو راح تقول له؟ شو راح تحكي له؟ راح اقول له شيء كبير ما شاء الله عليك، الفيريتين تبعك عالي مو بس بهالحالة أنت خطأان. الفيريتين هون مو كفيريتين، الفيريتين هون acute phase بروتين يزداد بالانفلاميشن والانفكشن. كيف أتأكد من القضية؟ By doing serum soluble transferrin receptor, which will be normal. If it is anemia, ordinary it will be increased. واضحة؟ اسمعني. تعالي يا الله. والله انت لازم تجاوب. لا انت لازم تجاوب يا سؤال، ما راح تقول لي لازم تجاوب. شو رايك؟ راح نظل للساعة 3. شو هي التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي؟ بايندينج الايرون من الترانسفيرين عشان يتنزل عشان يتفاعل. يعني قابلية الجسم على الارتباط بالايرون. غير؟ ما يكون في ايرون. فمن يكون عندك نقص بالايرون ديفيشنسي، توتال ايرون بايندينج كاباسيتي شغال ولا عطشان. فاذا ريديوس. صح؟ شيء من الحكايات انه نحن نستفيد من الكرونيك ديزيز، لان هلا اذا بدنا نعرف اسمها انيميا. ايش؟ عفوا من الاول. تعالي انت يمكن وصدر القاعة. تعالي حتى افهم. نعم من الاول. انه الكرونيك ديزيز قيس الفيريتين صح؟ ايش؟ بالسيريا. هلا نحن بيطلع عنا نورمال او انكريز، بيطلع عنا نورمال او انكريز. احنا ما حكينا عن السيريا. هلا اذا بدنا نعرف ما حكينا عن السيريا. عددنا واحد من الكل. يعني انت ليش ما ركزت على السيريا؟ انا كنت احكي كيف اذا بدنا نعرف انه مع انيميا ولا لا بالكرونيك ديزيز. بالكرونيك مو بالسيريا. بالكرونيك ديزيز. بالكرونيك ديزيز. هو نورمال او انكريز، اذا كان نورمال. شوفي اقول لك تعالي معنا. أنا أريدكم تفهموها ولا تحفظوها. إذا كانت نورمال كيف؟ لحظة. طيب. هسه شوف. هسه الأيرون بالسنير ريديوس.
واحد عنده الايرون ريديوس، شو؟ ما رح نعرف. لا مو يسسبكت انيميا؟ بدي احكي انيميا. يسسبكت انيميا. واحد عنده الايرون قليل، شو تقولوا عليه؟ نورمال؟ صح؟ هذه يعني حتى لو كان لو الترانسفيرين ساتوريشن ريديوس، صح؟ بكون مع بعض. هون انت بدك تتاكدي. شوفي الان يبدا كيف نفرق بيناتهم بهالمعادله. واضح؟ دير الان الله يعافيك. يعني القيصه بيناتهم الترانسفير. خليني اخلص المحاضره لانه الاسئله واضحه اللي بتسالوا. هسه soluble transferrin receptor اتفقنا انه نورمال بالانيميا وكرونيك ديزيزز في انكريز سايتوكاينز immunological response بالانيميا وكرونيك ديزيزز increase يعني inflammation، بينما بالانيميا عاديه نورمال يعني ما في immunological response. الimmunological response يكون موجود مع ايش؟ مع الكرونيك انفكشنز. هسه عملت لكم هيك سمري صغير. ايرون ديفيشنسي انيميا، ايرون لو، هذا جواب ايضا على سؤالي. ferritin لو، ترانسفيرين هاي، transferrin receptor high, transferrin saturation low, total iron binding capacity سؤاله high. صح؟ طيب هسه في anemia of chronic diseases iron low, ferritin high, transferrin normal, receptor normal, transferrin saturation low, total iron binding capacity low. شوف كلمة لو هون وهاي بمعنى انه مستعدة لاستقبال الايرون وما مستعدة. هيك اللو والهاي. يعني انت تفهم اللو هاي والهاي تفهم اللو. لاحظ كيف؟ يعني زي ما شبهت لك هي كلمة عطشانة لو شبعانة. هاي السلايدات مختصرة. هسه خلونا نحكي على بعض الأمور من غير السلايدات اللي هي جزء من الأسئلة اللي احنا سألناها. What are the most two important causes of iron deficiency anemia in young girl? ماريا 17 سنة. شو أهم causes in general in young girl? Menstruation. صح؟ Young girl menstruation 17 سنة and diet. Here, many girls with this age, they follow dieting in order to make their shape acceptable to the community. All right. Other causes of iron deficiency anemia, we have to investigate about family history. هون أعطانا جواب family lineage. GI bleeding, تعمل occult blood, serious disease. Okay, ممكن إنه تعمل pregnancy. ممكن تعمل عندي انيميا، انفكشن زي ما حكينا، هيمورويدز. عارفين شو معنى الهيمورويدز؟ recent donation of blood. Alright. حكينا how to confirm the diagnosis of the investigations. You have to take
patient. Good history taking is very important. أنت منين؟ وين ساكن؟ أي دولة؟ migrated؟ أنت من سكان هاي البلد. شعوب مختلفة. Alright. You have to do serology for celiac disease. إن iron-deficiency anemia لازم تتأكد هذا المريض عنده، زي ما حكينا لازم تعمل B12 وفوليك أسيد، أيضا لازم تعمل serology antibody to detect celiac disease. السيروم ferritin حكينا عليه بما يكفي، أعتقد فهمتم أنه acute face protein. يعني شوف الفكرة مال iron-deficiency anemia هو physiological demand. growing child يحتاج ايرون ولا لا يحتاج؟ فممكن اذا ما ياخذ الايرون الكافي، اذا اكله مش كويس راح يصاب. بريجننت وومن عندها ديماند وما عندها ديماند، هي ممكن هي الفكره هون فكره الديماند. iron-deficiency anemia زي ما حكينا هاي البروبلم مايكروسكوبيك. انت مو بس تشوف لك البروبلم مايكروسكوبيك. This is iron-deficiency anemia. Yes, it is iron-deficiency anemia. But what other causes? Thalassemia, blood donation. مرات واحد إذا ما عنده أكتف هيمو كويسة يعني ممكن يصير لفترة وتروح يعني طبعا. انفكشن زي ما حكينا. شو الأعراض اللي يشعر بها المريض بشكل عام؟ احنا حكينا عندها ديزنس، عندها فتيج، what else؟ shortness of breath أحيانا. عنده سيمتوم أخرى. shortness of breath، headache، dizziness، okay، cold hands، إيديه باردة، and cold feet، inflammation or soreness of the tongue, okay? Brittle nails، شو brittle nails؟ يعني تتكسر الأظافر بسهولة. arrhythmias، اختلاف نبضات القلب. arrhythmias، okay. And there is very important thing in children, very interesting, called PICA. شو هي البيكا؟ بيكا هي أنه grading from non-nutrient substance. شوف الأم تجيب الطفل تقول له دكتور هذا ابني ياكل تراب من الأرض. تراس كان يخطر ببالك طويل أنه this is iron-deficiency. صح؟ أو مرات رايس ني رز غير مطبوخ، اوكي؟ هذه ايضا من علامات. او ستارش، عارفين شو هو ستارش؟ النشا، البيور ستارش. احيانا بعض الميديكيشن ممكن تعمل iron-deficiency anemia. بيعطيني مثل على ميديكيشن ممكن تعمل iron-deficiency anemia. insects، non-steroidal anti-inflammatory drugs مثل ibuprofen والبارين. ليش تعمل iron-deficiency anemia؟ تعمل irritation للسtomach وتعمل bleeding.
parental. Parental could be intramuscular, again painful, or can cause rusty stain, or intravenous infusion story. But we don't prefer it because there is a small risk of developing anaphylaxis. شو نوع الأيرون اللي نعطيه؟ ferrous. Now we start with the small dose, okay? And then we increase it because the iron may cause constipation. Some patients develop diarrhea, cannot tolerate it. But if you start with the small doses and you increase it gradually, the response will be better. Okay? What other advice that we can give to patients? في مادة اسمها تانين. وين موجود التانين؟ في الشاي. اوكي؟ تانين. TANNIN. تانين. ياخذ الحبة المريض تبعنا وياخذ كاس الشاي نفرنس فيه. كل شهر يجب أن you give advice to patients not to drink tea at the time of taking your drugs or your food even. It will interfere with the absorption of the iron from the receptor. What else? Also, calcium. Calcium is something here not stuff of calcium. And calcium also can inhibit the absorption of iron. What other advice you give to the patient to correct the diet? انتوا عارفين كثير من الناس at villages they eat bread and tea. Okay, this is one of the causes of malnutrition. So you have to, and especially girls at the age of 15, 17, 20, they observe dieting, strict dieting. Okay, and this can lead to varieties of deficiencies. One of them is iron deficiency, anemia. Now, for how long do you give the iron supplement? You can give it for 2 to 3 months, and until the iron is corrected, then continue for another 3 months just to consolidate the serum iron, and that's it. Okay? So it's almost 6 months of treatment will be good. If the patient is still losing the blood by heavy menstruation or GI, you may increase your treatment up to 1 year. So it is a correctable disease. It is correctable, and at the same time, it is a preventable disease. Can be prevented by good dieting, by balanced dieting. And if there is a disease, other diseases, underlying diseases, like chronic diseases, treating the underlying causes, of course, it will prevent. Any question?